Oh, is it Shuddha's turn? He's joining, looks like. Oh, Vinod Bhai, it's your turn? I'm sorry. Yeah. We might be misconceived. Yeah. Oh. Okay, good. No, I am confused. Okay, your turn. Good. Sorry, I thought it was my turn. Okay, anyway, Jai Satchidanand to everybody. Okay. Okay. Jai Satchidanand. Bye-bye. Bye. Vinod Bhai. Jai Satchidanand. Bye. Jai Okay, Satchidanand. Jai Satchidanand. Okay, I'm hanging out. That's good. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Okay, Shuddhatma Bhagwan. Quem vai traduzir? All right, we wait. A Patrícia, não? Patrícia está aí. Cláudia também. Ok, eu posso traduzir, mas eu não tenho aparelhagem, eu vou fazendo aqui, então ao vivo. Bom para vocês? A Cláudia de Maria está aí também, né? Bom dia. Bom dia. Cláudia, tu hoje? Então, sou eu, mas eu tô com Jai Satchidanand. Hey, Jai Satchidanand. Shuddhatma Bhagwan, how are you? Jai Satchidanand. Fine, Shuddha. Jai Satchidanand, and you? Wonderful. Yes, Claudia is she's praying to the God of the technology because her computer is not working well. Right now it is working. No, I am on my mobile. I just entered to as Patricia is here with us. Yes. Maybe she can start and I will try to enter by computer. Meanwhile, what do you think, Patricia? Okay, Patricia. I can do it, but I wasn't prepared. Are you listening? Okay. Can you hear what I'm saying? Is that all right? I can hear you very well, and we can go slow. Okay. We can start with you, okay? We'll start until okay, good. Yeah, it'll be wonderful. Huh? Shuddhatma Bhagwan. Sorry to everybody about it, okay? I will translate, okay, Shuddha? Pessoal, eu tava com um problema no meu computador que ele não tava ligando de jeito nenhum. Agora ele abriu. Eu tô uns 15 minutos tentando resolver isso aqui. Então, eu entrei pelo celular para dar uma satisfação e vou entrar pelo computador. A Patrícia vai começar. Yeah, good. Because Obrigada, gente. Because you're breaking, Claudia. Yeah, good. Okay. All right. Not a problem. That's good. Okay. You're as backup, huh? But pronto. Okay. Então, eu vou começar a tradução. I'll start the translation. Yeah. All right. Okay. All right, so on this 8th of December of 2019, we greet the Absolute Self within each one present here. And nesse 8 de 2019, a gente dá saudações a uma cura dentro de cada de nós. And we ask for the energy to remain aware in our science, in our new science of Akram Vignan, let us be in that awakened awareness. Então, a gente pede para que os sinais se mantenham vivos, despertos dentro de nós, nesse Akram Vignan. Yes, wonderful. So, we begin with our Tri Mantra. Let us begin with our Tri Mantra from, let us see here. We have Christina, we can do the Tri Mantra. Huh? Começaremos com o Tri Mantra com a Cristina. Cristina, você pode começar? Yes, you can unmute yourself. Huh? Right, good. Pode sair do mute. We need to hear your sound. Okay, all right. Let us have you. Precisamos ouvir a tua voz. Tri Mantra, huh? Christina? Okay. Yes. Namo Vitragaya, Namo Arihantaya, Namo Siddharam, Namo Vayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loe Savasahnam, Esopanchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalarancha Savesim, Paraham Hawaii Mangalam.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanam. Namo Vitragaya. Namo Arihantaram. Namo Sitharam. Namo Ayariyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loe Savasahanam. Etsovanchanamo Karo. Savapava Panashano. Mangalaran Chasavesim. Paraham Hawaii Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidaram. Namo Vitragaya. Namo Arihantaram. Namo Sitharam. Namo Ayariyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loe Savasahanam. Esopanchanamukaro. Savapava Panashano. Mangalaram Chasavesim. Paraham Hawaii Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanam. Jai Satchidanand. Thank you. Thank you. All right. Okay. Wonderful. Thank you. And Maria Cristina, now we want the melody version, the song version of the three mantra now, okay? So. Agora nós queremos, Maria Cristina, a versão com a melodia. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasauram, Esopanchanamukaro, Savapava Panashano, Mangalaram Chasavezim, Padmam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loye Savasauram. Esopanchanamukaro. Savapava Panashano. Mangalaram Chasavezim. Padmam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loye Savasauram. Esopanchanamukaro. Savapava Panashano. Mangalaram Chasavezim. Padmam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Beautiful. Jai Satchidanand. Thank you, my dear. Jai Satchidanand. Yes. See, this I'm going to the living one.
whenever we say the living one, you see, everyone is living, but there is one special one who is living, you see, living one. Quando eu falo sobre o ser que está vivo, todos estão vivos, mas eu estou falando especificamente de The visible one, the visible embodiment of the awakened one, you see. É o incorporamento do visível, do acordado, do desperto. Is not only the annotation is disabled. Your participants need to upgrade to the latest version to share their screen. Okay, all right, that's fine. The visible embodiment of the fully awakened one is very, very special, you see. A incorporação do visível, daquele que é o desperto, é algo muito especial. Such a one is our Gnani Purush Dadashri, you see. Esse é o Gnani Purush Dadashri. Such a one, yeah. He is the visible embodiment, you see. He is the Vitarag. You see, he is the Vitarag. You know, when we say he is the Vitarag, with emphasis on he, you know, we can talk about Vitarag means absence of attachment and aversion, complete absence of attachment and aversion. But when you have a visible one in front of you, then it makes all the difference. Então, a gente pode falar do vitaragado, do apego e do desapego, né? Mas quando nós temos o ser, o que representa visivelmente, é diferente, é mais forte. Yes. He is the only one who can give the gift donation of Gnan, you see. No one else can give that, you see. Então, ele é o único que pode dar o presente da doação do Gnani. Yeah, this a living one who is absolutely without any desires, who exists only because of some unfinished work, you see. O ser vivo é o único que pode absolutamente, que fica livre totalmente de qualquer desejo, é que pode fazer isso, e ele está vivo apenas porque tem algum trabalho que não foi ainda resolvido. Yeah, what is that unfinished work? You see, the work of liberating others. You see, the work of complete and absolute liberation of the other person. You see. Então, o que é um trabalho não completo? É a liberação completa desse trabalho, né, de algo. Other awakened ones, there have been many awakened ones in our history and our journey of life, after life, and we have met many, but we have never met the one who has guaranteed and taken the responsibility of our complete awakening, our own complete awakening. You see? Então, a gente já se deparou com muitos despertos, né? Muitos, e encontramos, todos nós já encontramos muitos, mas nunca com alguém que está completamente desperto. And he found this way not by telling you to do anything, telling us to do anything, or to acquire something or to reject something. He said essentially that I will take care of it all. You do not have to do anything. You see? Então, ele encontrou esse caminho. Não é que ele nos diz o que fazer, né? Ele não encontrou esse caminho, assim, dizendo assim, o que nós temos que fazer, o que nós temos que adquirir. Ele diz, ele vai tomar conta
do que for necessário. Never before have you and I really encountered a human being, a living, awakened one who has guaranteed us our liberation without doing anything. You see? Nunca antes nós nos deparamos, encontramos um ser desperto que nos garante que não precisamos fazer nada. Que ele dá a garantia que ele nos ajuda. He gives the guarantee that he's the one that will help us. Yeah, I didn't get the last. He guarantees our moksha, he guarantees our liberation. Okay, ele dá a garantia da nossa liberação, do nosso moksha. Ele nos garante. He has guaranteed our moksha by giving us this knowledge of who am I, who I am, and also what is all this that is happening in front of me, you see? Então, ele nos deu essa garantia através desse conhecimento de quem sou eu e o que está acontecendo na nossa frente. So that is called, that is called the Gnan Dan, or the Dan means donation, you see? Gift, donation, or gift, you see? Então, isso quer dizer Gnani, Dan, quer dizer doação, o presente da doação. Yeah, you often see, you hear Niruma singing, you've seen Niruma singing with a plate of food, you see, after Dadashri passed away, physical body is gone, she would, whenever she offers a plate of food, special meal has been prepared, she brings the meal in front of the picture of Dada and she sings, Gnan Dan Apva Avo Dada. Então, you see, she says, come, Dada, come to give Gnan Dan. Yes. Então, a gente frequentemente vê a Niruma cantando na frente da foto do Dada, né, com um prato de comida, e ela vai cantando, oferecendo essa comida, dizendo, vem, ofereça para o Gnani. And then, of course, the song goes on to describe, I have prepared this, and I have prepared this for you, and I have prepared this, you see? E a letra da música vai expressando, eu preparei isso para você, eu preparei aquilo para você, no pratinho, representado pelo pratinho. Yeah, but the song, and for those of you who would like to check it out, Gnan Dan Apva Avo. Okay, you can look it up and then somebody will, so many Indian Mahatmas one of them will translate that for you, okay? Então, ele diz assim, para que aqueles que queiram saber qual é a letra do que a Niruma está cantando, ele escreveu aí onde a gente pode localizar e alguém pode fazer essa tradução. And amongst that meal was, especially when Dadashri was in the United States between 1982 to 87, he got a taste of Pepsi, you see, Pepsi Cola, you see, and so he would like it, he would like a little bit of Pepsi Cola, and so he says, if you want, I can also bring a little bit of Pepsi Cola for you, I can bring a little bit of Pepsi Cola. Ele diz assim que quando ele estava nos Estados Unidos, entre 82 e 87, o Dada, ele entrou em contato com a Pepsi Cola, né, o gosto, né, e ele gostou. Então, ela até diz assim, eu até trago um pouquinho de Pepsi para você. Well, really, my dear friends, what can we give to the one who has liberated us from bondage of life after life after life, you see? Então, o que nós queremos, queridos, poder dar para aquele que nos liberou de uma vida após vida após vida? So all we have is love, and love beyond words,
and our love gets transferred and transformed into service for others, you see. This love takes, yeah. Sorry. Sorry. Então, tudo que nós temos é amor, né? E além das palavras, né, do amor, que significa serviço, estar a serviço, service. Yeah, so selfless love beyond words, and then selfless service for and of the others, you know, and this, you know, this is how it gets transformed, you see. Dada, your goal was to liberate others, Dada. Can I help? May I help, Dada? Can I help in some way? You know? Então, o que ele está dizendo, assim, esse sem o eu presente ali, desapegado desse eu, que é um serviço desapegado para todos e por todos, né? Então, a pergunta é para, quando a gente faz essa oferta, assim, o que eu posso realmente fazer para o outro? Yeah, so this is, you know, love. Love Amor. Assumes new meaning and takes on new dimensions in our life, having come to know the love of our Dada, you see, having come to know Então, Dada. adquire uma dimensão nova a palavra amor, né? O que é sem o self, né? É outra entendimento. Yeah, so the next dan or the next gift is abhaya dan, or otherwise known as the gift of fearlessness, you see. Então, o outro presente é o abhaya dan, é o presente do sem medo. Yeah, you see, in other words, highest is Gnandan, the knowledge, that which gives the human being his knowledge of who am I in all of this. Am I this body? Who am I? You see? Então, é o conhecimento que é dado para o ser humano, assim, de quem sou eu? Eu sou esse corpo? Quem sou eu? Yeah, so the next, a little lesser than that, is the gift of peace and tranquility in life, you see, throughout, you see, in life, you see, throughout, all the time in life, you see. O outro é o presente da paz, da tranquilidade na nossa vida, ao longo da vida, sem medo de nada. We are Mahatmas. You see, we're having, so this is called Abhayadan. Bhaya means fear, you see, and abhay, whenever you put a word a in front of abhaya, it becomes fearless. Então, quando a gente coloca o a antes do a, e abhaya significa sem medo. Yeah, fear, worries, anxieties, tension, all of those things go in that whole word, you know, fear, anxiety, tension, então, ansiedade também, estresse, tudo isso entra dentro desse campo, né? Yeah, so you see this, so if Abhaydan is a little bit lesser than Gnandan. Gnandan is very, very rare. It is only possible through a Gnani Purush, you see. And then então, esse daí é um pouco menos, porque o outro só é possível com o Gnani Purush. Yeah, but Gnani Purush, as you know, are not around all the time. You see, they're very rare. But other people can also, through knowledge and through their grace, can make a human being peaceful and fearless and anxiety free, you see.
Então, Gnani Purush é um canto raro, né? Mas tem pessoas que, através da graça, podem trazer a paz e ajudar a eliminar esse medo ou ansiedade. You see, and so it is, that is as lesser than the Gnandan, okay? Gnandan is the highest. Então, o Dandan é o mais alto, esse é um pouco mais baixo. Now the third one is Aushadha, and you don't need to be worried about it, but it is medicine, medicine and health related gift, you see, O terceiro está relacionado à bênção da saúde. Yeah, you see, this one is if you give some gift of medicines, if you give medicines to someone, health care, something helps, then he will have a better healthy life, you see. Se você dá para alguém essa condição, essa medicina da saúde, né, ele vai ter uma vida melhor. Yeah, he will have a lifelong health. If you give him the critical medicine that is necessary, you will give him life, right? You will, which would have otherwise taken his life, by giving the necessary medicine, he lives, you see. Então, por dar a medicina, os remédios necessários, ele terá uma vida, ele vai viver. And then the fourth kind is called Ahar Dan, or the gift of food, you see. E o quarto é o presente, a doação do alimento, da comida. Let's say live for a day or two. You see, a person who does not have any food, you give them food, they will live for one more day or couple more days, you see. So, então, quando você dá alimento para a pessoa, pode ser que ela viva mais um dia ou vários dias, né? Yeah, you see. So this is how you benefit others, you see. And we Mahatmas, we received Gnandan from the Gnani Purush, you see. This is our highest unfolding of our highest merit karma that we receive. Então, you see. Nós recebemos o Gnani mais alto disso, mais pelo mérito. Sorry, I didn't get the last sentence. Yeah, we received our merit karma of the highest kind and quality, when it unfolds, when it comes into fruition, you see, we receive this Gnandan. You see, something very special must have happened in a previous life, that in this life we received the knowledge of who am I, we received this. Então, nós, esse karma de mérito, né, que a gente recebe por a gente ter feito, chega para nós porque a gente fez alguma coisa realmente muito especial. É um karma de mérito. You see, so these are the four. Resulta no Gnani Dan. Yeah, Gnandan. All four are very precious. All four, are special, you see. Os quatro são especiais. Yeah, yes. Even this understanding of these four qualities of gift makes a human being willing to say, giving somebody food will make him live 1 or 2 days, you see, if he doesn't have any food. Então, mesmo esse entendimento, né, de nós, desses quatro, né, quer dizer, o ato de dar comida que trará a vida, seja por 1, 2 dias para alguém, isso é que nos faz dizer, Yeah, can you? So you see, so in that sense, any human being is capable of helping another human being. He doesn't have to be rich. He doesn't have to Nesse sentido, qualquer ser humano pode fazer este bem. Ele não precisa ser rico para dar isto. Yeah, because every human being
every human being has got these 4 things inside, 4 things inside. What are the four within? You and I know what they are. There we have the mind, the intellect, the chit, and the ego, you see. Every human being has these 4. Então, assim, todos nós sabemos, qualquer pessoa pode ter isso. Yeah, and of the 4, quais são a mente, o intelecto, o chit. Yeah, but of the 4, 3 of the 4, the chit is connected to the self, you see. Chit has connection with the self, you see. Então, dos 4, o chit, né, tem conexão com o... has connection with the... self, the small, the living self, you see, the living self. O ser vivo. Yeah, it is that chit. If it gets purified, it will become a god. If it is impure, it is like a living being, you see. Então, se esse chit for purificado, ele será um Deus, senão ele será um ser vivo. Purified chit is the self, you see, the S capital self. Impure chit is the self. Impure chit is the small self, you see, is the living self. Can you please repeat? You see, purified chit is the S capital self or the Ama Pura, right? Purified. Ok. O chit purificado é com letra maiúscula, alma pura. Yeah, so you see, every living being has the potential because of the chit within to become the self completely, you see, but... Então, nós temos todo o potencial, porque nós temos o chit dentro de nós de ser de purificar isso. Yeah, and there is this chit, you see, this chit is the one that is made up. This chit is knowledge and vision, you see, it is knowledge and vision, No, the chit is the Então, esse chit é feito de conhecimento e visão. It is, the chit is not doing anything. It is the component of knowledge and vision, you see. The other three of the 4 make you go into doing something, but the chit is the knowledge and vision, you see. Então, o chit é o conhecimento e a visão. Os outros 3 que fazem fazer coisas. Yeah, the other 3 make you come into activity, you see. Que levam à atividade, ação. Yeah, the mind, something happens to the mind, you get restless, you go into do something, you see. The intellect makes you do something, the ego makes you do something, but the chit within, you see. The chit... Então, a mente inquieta nos leva a fazer coisas, o intelecto nos leva a ação, o ego, mas o chit... Yeah, the chit within is the knowing, seeing component, and that knowing, seeing component, now remember, Claudia, I'm writing the knowing and the seeing with a small k and a small s, you see. Então, ele está falando do chit, que é esse saber, né, essa sabedoria, e ele está escrevendo. And then the knowing and seeing as capital is of the self, Amapura, you see. So this is the difference. It's the same chit which gets purified, which now goes higher into the pure knowing and seeing, you see. Então, o chit purificado vai para lugar mais elevado do saber, do ver. One is knowing, seeing through the senses, and the other one is knowing, seeing beyond the senses, you see. É saber e sentir, e saber e ver através dos sentidos, e o outro é conhecimento e visão além do ser. Yeah, beyond the senses, beyond the mind, you see. Além dos sentidos, além da mente. As we look at each other here, we can see each other beyond what the mind shows us, you see.
Enquanto a beyond, gente olha um para o outro aqui, a gente pode se ver além do que essa beyond, mente está vendo, além. beyond whatever intellect shows us, Além do que o intelecto nos mostra. beyond whatever ego shows us, you see. Além do que o nosso ego nos mostra. And this seeing has begun within each one of us to be able to E esse see ver that. começou a acontecer, dar-nos a capacidade de ver internamente. The knowing and the seeing that is associated with the five senses, you see, and the mind and the intellect is always wanting something or is always running away from something, you see. Então, a mente e o intelecto estão sempre querendo fazer algo ou querer fugir. Yeah, it's always desiring something or denying something, you see. Sempre desejando ou negando algo. Whereas the knowing and the seeing that is happening through the self that I am, Amapura, you see, the awakened one, which is beyond the desires of the mind and the ego and the intellect, is pure. And then you see it. Então, o saber e o ver vão além, né? E sendo indo além através da alma pura e além do desejo da mente, do ego. Yeah, it is only when you knowing and seeing beyond the senses is desireless. Okay, that's what I was going to say. Knowing and seeing beyond the senses is without desire or denial. In other words, rejection. You don't reject anything, you know. And you O que ele queria dizer é somente o ver e o saber além do desejo ou da negação. You begin for the first time to see it as it is, and then the awareness is associated with nothing else. It is called choiceless awareness, you see. Então a gente começa a ver pela primeira vez. Yes, choiceless awareness begins. É uma consciência assim, sem escolha, sem ficar, eu quero. Choiceless, né? Sem escolha. Yeah. Whatever vyavasthita, whatever scientific circumstantial evidences unfold in front of us, so be it. You accept it with grace. You accept it with grace. Então, qualquer que sejam as circunstâncias, evidências que se apresentam, a gente aceita com graça, que seja assim. And the why and the what and the how disappears, you see, disappears. Então, o porquê, o que e o como desaparece. Yeah. Why not? Why? What happened? Why this? You see, this that comes in front of you is the interference. Therefore, disappears. You see, the interference is of the impure state. The interference is of the impure state, not of the pure state. Okay. Então, a gente tem essa mania do por que não? Por que isso aconteceu? Por que isso? Por que aquilo, né? Então, nesse outro estado, essa interferência desaparece, nesse estado puro. Yeah, porque a interferência de um estado impuro. Yeah. The Chit has become pure within each one of us, my dear friends. Each one of us. Our Chit has become absolutely pure, you see. O Chit dentro de nós se tornou absolutamente puro. Yeah, so, yes, the Chit, the discharging effects in the Antakaran might pull Christina or Claudia in a different direction, but not you. You see, not you. Essa descarga pode te levar para uma direção diferente, mas não você. Não o ser, o puro Chit. Yeah. See, so this is so beautiful, this state that has arisen within each one of us,
is so beautiful, so exact, because it is purely scientific. There Então, is... isso é tão lindo, é tão exato, porque é científica. Yes. I'm going to mute someone. Okay, so then we will have less sounds. Okay, let me see else. Okay, all right. Okay, good. All right. So if we invite anyone to obviously, participate, interact, join in this satsang, you see. Pode convidar qualquer para entrar e participar desse satsang. Yeah. You see, this interference is because of intolerance, you see. Essa interferência se deve à intolerância. Because of intolerance, you see, because of intolerance. And intolerance is because of the lack of light, you see. Essa interferência deve-se à intolerância. A intolerância é igual à falta de luz. Yeah, it's due to inadequate light. We just have to turn on the lamp of our Jagrati. You see, for our awakened awareness, we need to increase the candle power of então, our... é falta de luz. A gente só precisa ligar essa tomada, essa luz, né? Decrease light or luminescence, okay, luminescence of our state, you see. Wake up is the answer, you see. Então, a resposta é para esse estado de falta de luz, de diminuição de luz, é acorda, é um estado de acorda. Yeah, you see. Here's the beautiful thing about Akram Vignan. Akram Vignan in Akram Vignan, none of us have to tolerate anything. Isn't that a beautiful statement? No. Aqui no Akram Vignan, nenhum de nós precisa tolerar nada. Não é lindo isso? Yeah, tolerating something is for the people who are in the karmic path, in the step-by-step path, you see, to tolerate, to put up with it. Oh, come on, shut up and put up with it, or shut up and don't say a word, that's called tolerating, Então, esse estado de tolerar, que algumas pessoas entram, então, cala a boca, aguenta. Yeah, because tolerating it is a very tough thing. When somebody, comes all of a sudden and insults Claudia in front of 10 people, you see, at that time, to bless the other person and not to have the slightest anger reaction is a superhuman feat. It's a very superhuman feat. Então, quando alguém insulta, por exemplo, a Cláudia, na frente de 10 pessoas, e você, assim, nesse momento, simplesmente fica tranquilo, não se deixa afetar por isso, então, isso é um feito muito incrível, né? Muito alto. You see, here's an interesting thing, you see, if you have to tolerate anything, Gnan, your knowledge will vanish, you see, your knowledge will vanish, you see. Então, se você tem que tolerar algo, o seu conhecimento vai desaparecer. Yeah, you might have studied Lord Buddha 100 times, or Lord Jesus 100 times. You love Buddha or just Jesus or Mahavir, but when somebody does something like we just mentioned to Claudia, at that time, if you have to tolerate it, if you have to put up with it, if you have to swallow it and not say anything, your knowledge will leave. All the knowledge of Buddha or Jesus or Mahavir will leave. It'll go away from the window. Get out of the window. Ele está dizendo que se a gente
A gente pode ter estudado tudo sobre o Buda, o Lord Buda, Jesus, enfim, se no momento onde você é agredido e você tem que tolerar, você engolir aquilo que está sendo trazido agressivo para você, você perde todo esse conhecimento. I remember the word knowledge. I said your knowledge will vanish. You see, this knowledge that is accumulated out of studying all of these scriptures and all of these holy books and listening to priests, etc., etc. You see, it will go out of the window. It doesn't come in useful, you see. Esse conhecimento todo que você adquiriu de livros, da Bíblia, de seja lá onde for, vai desaparecer naquele momento. Yeah, so therefore, we want something that does not vanish, does not leave, right? O que nós queremos é que não desapareça em momentos críticos. Yeah, you want Gnan. You see, Gnan is different. This Gnan that you and I have received is absolutely different, you see. Você quer o Gnani. Esse Gnani que nós recebemos é totalmente diferente. Yeah, this Gnan allows us this Gnan of the self. Eu sou Amapura, soy Amapura. I am the blissful one. You see, allows you to see what just happened. Who is being insulted and what is Claudia doing? That is without shifting from your place. You see? Ok. Isso nos permite, Alma Pura nos permite ver o que acaba de acontecer. Quem é que está sendo, a Cláudia, quem é que está sendo insultado? O que a Cláudia fez? Yeah, in other words, it is, you see, the fundamental beauty is that it allows you to remain separate as if your friend is being insulted, your neighbor is being insulted. It is not you who is being insulted, you see? A beleza fundamental disso é que nos ajuda a permanecer separado, né? Não é eu que estou sendo atacada, é o meu vizinho, é X ali, não é eu. Yeah, in other words, see, this is the difference. This is very, very important. You see, it allows you to see how Claudia reacts and what is happening to Claudia. Before, you used to say, oh, he insulted me. How dare she insult me? I am going to do this and that to him or her, you see. Então, isso permite ver a Cláudia, por exemplo, como é que ver ela assim, como é que ela responde a isso? Antes ela ia reagir de uma outra forma, assim, nossa, bom, enfim, ela ia reagir. This separation is the grace of the Vitarag. It is the separation. The grace of the Vitarag is the Vitarag can make you Vitarag. The Vitarag makes you Vitarag. I have no attachment and no abhorrence to the man who just insulted me or the woman who just insulted me. I am Vitarag. Essa separação da graça do Vitarag me permite ver assim, eu não tenho nenhum apego a esse insulto, essa questão que está acontecendo aí, não tem nenhum apego. Yeah, you see, so this happens without you moving even slightly from your seat. Our Gnani Purush Dadashri has placed us in a very special seat, very, very special seat. You're not to move from that seat, you see. Nós fomos colocados num assento, num lugar de sentar muito especial, que nos permite estar imóveis, nós não nos movemos. Yeah, in fact, you are not moving. You cannot move from that seat. The way you and I have received this Gnanvidhi, it's absolute. In fact, we don't move. It feels as if we just moved, you see, we don't move. Então, da forma que nós recebemos esse Gnani, você e eu, nos mantém absolutamente quietos ali. Pode ser que a gente se moveu, mas a gente não se moveu.
Yeah, we get temporarily disturbed, you see, we get shaken up a little bit, you see, but we regain our balance pretty fast, you see. A gente pode ficar pouco chacoalhado, mas a gente retoma nosso equilíbrio com mais rapidez. Yeah, I don't have a stick here with me, but imagine, I don't have a stick, but imagine that this was a stick, you see, this is a stick, you know, a solid Imagina stick. que esse é pau que ele tem aqui, né? Uma vareta na sua frente. You see, the stick has a base, and the base is in Amapura. Is stuck in Amapura. I am also Amapura, right? Now, if somebody insults you, you see, the stick may bend a little bit. You see, may bend, you know, all right? But it never moves its space. Because it is bending, it gets a little vibration, but it comes back again to Eoso Amapura. Go on, yeah. Então, ele tem essa vareta assim, e se alguém insulta, né, quer dizer, nesse lugar, eu posso ter pouco assim, ser movido pouco para o lado. My dear, lift up your hand so they can see your, you know, base also, the base. Yeah, right, yes, okay, yeah. Mas okay. ele tem uma base, a minha alma pura tem uma base, então ele pode ser empurrado para lado, até ter uma vibraçãozinha, mas ele retorna para o seu centro, porque tem essa base. Yeah, your base never moves. You see, the base, you may even go all the way, this way and that way, but the base never shifts, you see. And the A base nunca muda. Você pode ir para lado e para o outro, mas a base não muda. Yeah, it's a fixed base. It's a fixed base, you see, for all of us, you see. It's a fixed base. Então, a base é fixa para todos nós. Yeah, this is why it's therefore, then after a while, you see, after 1 or 2 times, you see, then the third time that person comes to insult Claudia in front of 15, 20 people or a whole room of people, Claudia will be sitting inside her special space, Amapura, and seeing what is happening to Claudia, you know. Então, numa próxima vez, após 1 ou 2 vezes que isso aconteça, na terceira vez, a Cláudia vai ver que ela pode ser insultada na frente de 15 pessoas ou mais, e ela vai ver a Cláudia, que esse movimento que vai para lá, vai para cá, mas não se abala. Yeah, you see, this entire world, my dear friends, is covered with the curtain of misguided intellect, the curtain of misguided intellect that attacks the other person, not recognizing that all pain and pleasure source is within only, not from outside. All pain and pleasure generates from within. Esse mundo inteiro é desviado, quer dizer, é guiado erroneamente, né, através desse intelecto que não reconhece que os prazeres estão dentro, não estão lá fora. Yes, misguided intellect. We are not talking about scientific intellect that allows them to discover new and wonderful things that are useful for human beings. We're talking about the intellect that blames the other human being for his pain and thinks that my pleasure lies outside me. That intellect, you see. Ele não está falando da ciência, do intelecto científico, que traz monte de conhecimento, tal. Ele está falando desse intelecto que nos faz acusar o outro sempre, de que nossa infelicidade vem a partir do outro. Yeah, right. And you know, with reference to our Mahatmas, you see, this is so beautiful. You see, this inside, this awareness that giving Akram Vignan, the Satsang is being especially, all right, okay, Claudia, all right, yes, yes, Claudia, you can share that with the group here, you know, if you want, like to. Where did you go? Yeah, you want to say something? A Cláudia quer compartilhar algo
com o grupo. It wasn't me, Shuddha. I was just translating the chat. It was with Conceição. Oh, Não foi Conceição. comigo. Oh, yeah. A Conceição esqueceu. Eu vou falar só porque eu comecei, tá, Paty? A Conceição escreveu no grupo, no chat, que por causa de um insulto que ela sofreu em 2017, que ela conheceu a ciência, então essa satsang está muito importante para ela. E aí o Shuddha, Conceição, perguntou se você quer compartilhar essa sua experiência. Yes, Conceição. You want to say something more, my dear? Eu recebi insulto de uma pessoa amiga. You received an insult from a friend of hers. Yeah. E aquilo me gerou sofrimento bastante grande. And caused suffering to her. E aquilo não me deixava. Eu fiquei sentindo alguns dias aquilo e sofrendo. You remained in suffering for several days with that. E então, em certo momento, eu estava dirigindo no meu carro, indo para uma reunião. E fui orando, pedindo que eu aprendesse a lidar com isso e que eu não aprendesse a não sofrer mais com essas coisas, não me deixar tocar. Okay, she was driving her car to a meeting and she started to pray and ask that she would not be deviated, that she would learn how to deal with this and not suffer with this and not take it. E aí, então, eu pedia a Cristo, Jesus, would ask Christ que me ajudasse to help her a resolver isso. to solve this. And she prayed. Quando eu cheguei no local onde eu tinha reunião, lá eu encontrei o Shirishi e o Durão. And there, when she arrived to her meeting, she met Shirishi and Durão. How beautiful. Yes. Yeah. E Lindo. o Durão me convidou para And Durão palestra. invited her to the talk of Shirishi. Quando ele me disse o que ia ser e tudo, aí eu contei para ele o que eu tinha vivido e eu e o Durão começamos a chorar. Oh, and so when he asked and told her what was going to happen, and she told him, both of them started to cry. Okay. Yeah. Well, you see this. Thank you for sharing this. This is. Obrigado por compartilhar. Yeah. You know, life after life, we have been insulted, you know, infinite numbers of times, but the insult that wakes us up is the most precious one, you see. A vida após vida, a gente tem sido insultado, né? E esses insultos, uns que nos fazem acordar. Yeah, that person, you know, becomes a beneficial nimit for you, instrument, nimit for your salvation, you see. Então, essa pessoa se torna o nimit, né? Um instrumento para a sua salvação. If it turns out to be beneficial because, you know, in fact, it was your own fault coming back to you, but if that person had not insulted you, then, you know, you would have said life is fine, etc. So insults and adversities that arise in our life are beneficial to us. Então, esses insultos são benéficos na nossa vida, era a sua falta que estava voltando ali, e eles são extremamente benéficos. You obviously carried something significant in your background because you went to the Lord asking for the answer, you see. Yeah, então, é algo do seu bastidor que é muito significativo, que você se dirigiu ao seu Senhor. Yeah, most people kind of fume and they kind of brood and they blame the other person, but no, you wanted to an answer, and the answer, yeah, and your prayers of countless prayers to Lord Jesus were answered, you see. You know, and a maioria das pessoas fica querendo culpar o outro, né, esfumaçando, né? E você não, você pediu ajuda, né? Você queria um caminho para isso e
tua oração foi atendida. Yeah, any prayer that comes from the heart always gets answered. Sooner or later, a prayer that comes from the heart, from the core of a human being, gets the answer. Então, qualquer oração que vem do coração, do centro, né, ele é atendido. And that prayer, that Lord is within you only. He's the one who said, okay, time for me now to reveal myself to Consensao. Esse Senhor está dentro de você, dizendo, ok, está na hora de eu me aparecer para a Conceição. All right. Shuddhatma Bhagwan. It's time for a break. Let us take Então a é hora break. de intervalinho. Patricia, you're doing very well, my dear. That's very good. Yes, good. Yeah, good. Yeah, because and your internet connection is good too. So good. So let us take how much time do you want, and then we'll be back. Okay. 5 minutes. Tempo? 5 5 minutes. minutos. 10 minutes. You want 10 minutes? 5 Querem minutes. 5 ou 10 minutos. How many minutes? What does Claudia say? Claudia? O que diz a Cláudia? Could be 5. Pode ser 5. Eu vi, I saw Margarida saying 5, and that's why I said do 5. too. Let us 5 minutes. Okay. We'll be back in 5 minutes. All right? Okay. Ok, de volta em 5. Jai Sachidanand. Yeah, thank Jai you. Sachidanand. Obrigada. E aí, a outra quebrou o computador, né? Ana Margarida. Tá fechado seu microfone. Intervalo, né? Eu estou dizendo assim, quinta-feira, quando eu cheguei da Essência, já não cheguei atrasada, nem pude participar do Bhakti. Eu cheguei agora também, não deu. Mas é intervalo agora, né? É o intervalo, tá? Tá bom, querida? Até já. Até já. Você quer coisa com arroz? Você quer salada? Você quer arroz? Não quer salada, não? Você quer bicho com arroz? Você não quer salada, não? Não quer brócolis com salada? Sim, o que? Você quer brócolis?
Cláudia. Querida, eu ia te perguntar, você se sente confortável de continuar ou você quer que eu te ajude na segunda parte? Pode. Acho que a resposta veio. Nossa, que engasgo. Pega uma água, querida. Você tem água para você? Ah. Tem mais que água. Tem um suco verde lindo aí para deixar com inveja. O suco verde da matutino que eu faço todos os dias. Você pode continuar e eu faço escrita? Você prefere assim? Pode ser. Eu acho que dá uma mudada também, porque eu não tenho tanta experiência assim, né? Eu vou fazendo, eu vou aprendendo. Mas assim, se você quiser continuar com o desafio, porque você está indo muito bem. Mas se você está um pouco cansada também, não tem problema, eu troco com você. Eu acho legal trocar, porque acho que, né? Só mais um minutinho que eu já volto, tá? Eu já ia te fazer essa pergunta, o que você preferia? Tá bom, tá? eu prefiro. E aí a gente troca. Tá bom, querida. Bom, obrigada. Imagina, se recompõe aí a voz. Okay. How is it going? Can you hear me? Oh. Okay. Patricia, or who is coming? Hi, Shuddha. We are back. Okay. Me and Patricia exchange positions, okay? All right, good. All right, good. Okay, she'll help us with the chat and I will help you with the translation. Okay, she asked, even she's doing really well, she asked to... Yeah, nice. Good. Yes. Good. All right, so let me mute the others, and so we have less extra sounds.
And let us proceed, huh? Okay, I helped you muting some people. Okay. Pessoal, eu só estava explicando para o Shuddha que a Patrícia pediu para a gente trocar e ele estava pondo no mute algumas pessoas, então, por favor, tenham atenção de ficar no mute por causa do barulho na sala. Muito obrigada. Right. This is another thing. You see, our another unique feature of our Akram Vignan Mahatmas. Isso é uma outra coisa. Um feature é um insight, característica. Um detalhe. Hã? Característica. Característica, obrigada. Dos Mahatmas, da ciência do Akram Vignan para os Mahatmas. This unique feature is that after taking this Gnan Vidhi, a Mahatma does not need to read any book of spirituality, you see. Essa característica única e específica é que depois do Gnavidi, nenhum Mahatma precisa ler o livro. What do you mean about not reading book? He doesn't need to read any book because, you see, ele está explicando por que não precisa ler nenhum livro, que eu perguntei para ele que eu não entendi. Ele falou que não precisa de ler livro espiritual. Yeah, it does not need to read any book of spirituality because eu não tinha ouvido. Because in none of those books there is the Ama as you and I have received it through Dada, you see. So, porque nenhum desses livros tem a alma que nós recebemos de Dada. This is, so if it does not exist, why read it, Because the self does not exist in those books, you see. You'll only get more confused, you see. Porque o ser não existe nesses livros, né? O ser alma pura, o ser maiúsculo. Então, isso vai só te causar confusão. Yeah, we are talking about the pure self that you and I have received. Yeah, everything else is there. All the methods of how to attain the self and all the step-by-step paths and all of those things. But you have jumped into the ocean. You don't need to go back to the river, Ok. Então, o que ele está dizendo é sobre a alma pura, né? Esse ser puro que todos nós recebemos. Esses livros espirituais vão ter o caminho passo a passo, né? Mas você já pulou no oceano, então para que você tem que voltar pro rio? Yeah, if you like, you can read a detective book. If you're a guy and if you're a lady, if you want to read your favorite fashion magazine, that's fine. But don't confuse what you have received by reading more spiritual stuff, you see. Então, assim, se você gosta de ler esses outros livros espirituais, você pode até ler, mas perceba que é como ler uma revista de moda, né? Não esqueça o conhecimento espiritual que você recebeu com o Gnani. Yeah, we should give you a simple example. This example that we gave about of Claudia being insulted, you see. Apenas pegue pelo exemplo simples da Cláudia ter sido insultada. Yes, this thing is so subtle about you. In our science, you do not have to tolerate anything. Now, we never think twice about it, you see. You and I do not have to put up or tolerate anything. Então, esse exemplo é tão sutil, né, que nós não temos que tolerar nada, nem pensar duas vezes sobre isso. Yeah, see the one who got insulted or praised. Veja aquele que foi insultado. Yeah, or praised, see the one, see the one, you see. Veja
o ser, né, com letra maiúscula. Yeah, where are you going to find the details of this anywhere else, you see? You know. Where you find the detail, sorry, what Where you say? are you going to find such details anywhere else? This is only in the Aptavanis or on the science of Dada only, you know. Mais detalhes você, pelo que eu entendi, mais detalhes você pode encontrar nos livros do Aptavani, nos livros de Dada. Yeah, there is talk licença, about... posso ajudar? Ele falou assim, você não vai encontrar mais esses detalhes em nenhum outro lugar, só nos livros do Dada, não tem em outro lugar. Sorry, just to help. Thank you, Marcia. Yeah. In other words, see, here we are trying to make a distinction between that which can only happen as an experience, and that experience is of the self. And now having experienced the self, then you can see where everything else is, you see? You know. Então, isso pode apenas acontecer e isso deve ser visto apenas como a experiência do ser. The experience of the self allows you to see the journey and the tortuosity of the journey, you see? Okay, cut it a little, but what I understood é a experiência do ser permite você seguir nessa jornada. And the tortuous, you know, the Amazon River is very tortuous, you know, it goes, you know, winds and winds and winds and winds so much before it meets the ocean, yes, it goes. You know. É que nem o rio Amazonas, ele deu o exemplo do rio Amazonas que é bem tortuoso. E que ele vai pelos caminhos bem tortuosos até chegar no oceano. Yeah. This, my dear friends, the only reason we are saying this is to give you a sense of the absolute value of what you and I not only have received, but are actually in. We are in a state that cannot be compared with anything else that is out there. You see, cannot be compared. Então, esse é o valor absoluto de tudo isso. É o estado que todos nós estamos, que nós estamos dentro, temos dentro de nós, e que não pode ser comparado com nada que está ao nosso redor. Day by day, as you become free from the pains of life, as you become more and more aware of the beauty of this easy science, you know, your love for Dada increases, and that is the whole goal. The more you love Dada, the more your knowledge will expand. See? Então, isso que é a beleza do dia a dia, que a cada dia nós vamos ficando mais livres e nós vamos nos liberando de mais sofrimento. E essa que é a beleza da vida. E a cada dia que a gente aumenta mais o nosso amor por Dada, o nosso conhecimento vai aumentando. Yeah, this absolute moksha, living moksha, arises from the experience of the self, you see, an early beginning experience of the self which allows you to see everything as it is in front of you, within you, around you, everywhere. It allows you to see it. That is the beginning, you see. Então, esse é o começo, né? Que é a absoluta moksha, que surge da experiência do ser e que te permite ver na sua frente tudo exatamente como é. Yes. And there is no conflict left with anything that arises in front of you. That is the beauty of it. There is no. A beleza disso é que não tem conflito nenhum do que surge diante de você. Yeah, there is. You are aware of the one who
has resistance, but you are not in resistance, you see. Você fica consciente daquele que está em resistência, mas você não está resistindo. You may see the resistance, but that resistance is now not real resistance. You can see that resistance, but that resistance is nothing compared to your own state, because você pode ver a resistência, mas essa resistência não tem nada a ver com quem você é de verdade, com o seu ser de letra maiúscula, né, com a alma pura. Is the free, and just by seeing it, because you are not giving it any further energy by saying this is happening to me, I don't like it, you're seeing it, the resistance softens, you see, the resistance decreases, you see. You are able to start. Então, apenas vendo a resistência e não dando força, não dando energia para essa resistência, ela começa a naturalmente diminuir. Yeah, before you were saying, I got insulted, I don't like it. Now you're saying, aha, Claudia, there is something that was Claudia's is coming back to her, you see. Nobody else's. Claudia's is coming back to her. Então, antes, você falava, né, que, por exemplo, a Cláudia falava, eu fui insultada, eu não gostei disso. E agora, a consciência do ser está voltando para a Cláudia e vendo que não foi a Cláudia, que foi a Cláudia que foi insultada, não eu. Yeah, Claudia's fault is returning for settlement, you see. Returning for settlement. The other person is just a nimit. The other person is just an evidence, you see. Então, a falha de Cláudia está voltando para ela de uma forma sutilmente. Ela começa a perceber que a outra pessoa não a insultou. Eu perdi um pouco o final que ele falou muito, gente, porque eu tenho que anotar o que ele está falando. There is, apart from, so natural tolerance arises. This is not called unnatural tolerance. There is the energy that is arising to swallow the insult. But there is então, essa energia que surge é para... sorry, Shuddha, I need to write what you say or let me cut you a little. Okay. The energy to swallow the poison of the insult, you see. A energia para engolir o veneno do insulto. That energy arises because of the lack of interference, because you were not there to protect it, you see. You are seeing it, you see. You're not protecting it. You are seeing. Yeah. A energia, essa energia surge porque você está protegendo isso, você não está vendo isso. There is no protection of this. Nobody is protecting Claudia. Nobody is protecting Claudia at that time. Claudia, therefore. Porque ninguém está protegendo a Cláudia naquele momento. Claudia doesn't need the protection. Claudia needs. E a Cláudia não precisa da proteção. Ela precisa. Claudia needs to have the full benefit of that insult. Benefit of the insult, you see. A Cláudia precisa ter o completo benefício do insulto. And the insult has to be full. Has to be full. Claudia. Don't let Claudia run away to somebody and complain about it and say, look, she's doing this, he's doing it. Don't let Claudia go open the refrigerator. Okay, that's the other choice. You see? Tá. Então, tem que viver o insulto completo. Não pode deixar a Cláudia começar a culpar os outros pelo insulto. Não deixa a Cláudia abrir a geladeira. Or a drink. Okay, so,
There are no other emergency escapes, you see. You know, she says, enough, that was tough. Let me go have a drink now, you know, I want to go have a drink. None of that, you see. You see it, see the reactions of Claudia, and that itself gives magnificent energies to face adversity and insults the next time it comes, you see. Então, ele quis dizer de abrir a geladeira para pegar alguma bebida. Apenas veja o comportamento da Cláudia naquela atitude, porque isso é que vai dar subsídios para a Cláudia poder lidar melhor com algum tipo de insulto em outras situações. Foi isso que eu entendi. This is called sincerity to the Gnani. You gave a promise to the Gnani, my Lord. I surrender this Pudgal, you know, Pudgal, this emptying complex to you. Isso foi o acordo que a gente fez com o Gnani, quando a gente nos rendeu o nosso Pudgal, que é sentindo-se completamente vazio do complexo de você. Ekme to moksha. In other words, you know, we surrendered it when we took the Gnan Vidhi. É vazio, Sheila. Yeah, did we not all do that in the Gnan Vidhi? We said, I surrender this mind, body, and speech and all illusions, you see. Então, é esse o acordo que a gente fez, né, de se render a mente, fala, corpo e ilusão ao Gnani, para que a gente possa atingir moksha, que é a liberação. Yeah, I surrender the illusion also. This is an illusion. Eu me rendo a essa ilusão, tudo isso é ilusão. The anger and the anger reactions are illusions. You see, a raiva e as reações raivosas são ilusões. The body complex does not become angry, nor does the Amapura. Who is getting angry? O complexo do corpo, nem a alma pura fica com raiva. Quem realmente fica com raiva? Who is getting angry? Who is feeling insulted? Who is becoming upset? You see, where is quem se sente insultado? Quem fica raivoso? Quem que se incomoda com tudo isso? Onde está ele ou ela? Who is upset here? There is no existence of that one. You see, it is sheer ignorance only, you know. Não tem quem que fica aborrecido? Não tem a existência desse ser. Isso é apenas o estado de ignorância. Yeah, it is. You know, it is this false view that says, I am this body, you know. The body does not say, oh, you make sure you protect me. Make sure you protect me when somebody says bad words to you. Does the body tell you to do that? Isso é um falso corpo, né? Quem que fica falando, olha, eu tenho que o seu corpo não fica dizendo para você, eu tenho que te proteger você quando alguém te insulta. Por acaso o seu corpo fala para você isso? Você precisa se defender, você precisa se proteger dessa pessoa que está te insultando. O seu corpo fala isso para você? Yeah, the body doesn't say this. You see, the body. O corpo não diz isso. The body doesn't say, give me a shot of your favorite alcoholic drink after somebody insults you. Does the body say that? It is you. Não é o corpo que diz para você, me dá um shot de bebida alcoólica porque alguém te insultou. Or the body doesn't say, okay, open the fridge and eat a lot of chocolates and whatever you like. There is a cheesecake and just eat a lot, you see, to forget what happened. Sorry, Shuddha, it's so funny this example. Eu falei para ele que tá muito engraçado o exemplo. Não é o teu corpo que fala assim, então vai lá, abre a geladeira e come todo o chocolate que tem lá, come o cheesecake,
come a torta, come qualquer coisa, come um monte de comida que tem na geladeira. Não é o seu corpo que fala para você ir lá na geladeira e comer um monte de coisa porque você foi insultado. Yeah, the poor body is being unnecessarily punished, you see, for something. O seu corpo é desnecessariamente punido por causa disso. Não tem necessidade de punir o corpo. Really good for people that are on diet. Thank you. Eu falei que essa dica foi muito boa para quem está tentando fazer dieta. The body is beautiful, whether it is, plump, whether it is nice and plump and round, or whether it is thin. Body is beautiful in its own. It is a belief. O corpo é muito bonito, independente do formato que ele tenha, se é magro ou mais gordinho, mais forte. Ele usa um termo que eu não sei o que significa, mas imagino que seja isso. Qualquer corpo é muito bonito. Yeah, the body is beautiful. If the one if you just stop being the owner of the body, you're not. The body is beautiful. Então, it's so beautiful, Shuddha. O corpo passa a ser algo muito bonito quando você tem a consciência de que você não é dono do seu corpo. So, Shuddhatma Bhagavan, this is the illusion. The illusion is what tends to come in due to the old habits. After the awakening in the Gnani Vidi, you see, needs to be removed. Então, sorry, you spoke. I lose something. The illusion, after the Gnani Vidi. The illusion. What the relation between the illusion, not illusion, the ocean that you said, and body? I lose something. The old habits. Old habits. Okay. Então tudo isso é ilusão. Todas essas sensações de que o corpo é seu são ilusões dos hábitos antigos que nós tínhamos. Yeah, right. But I say so again and again. Of course, for us all in this satsang, we are in the fifth agna of our Gnani Purush. There is no illusion. We understand it exactly as it is. You see. Então, novamente, estar em satsang, seguir as 5 agnas, que são as recomendações que eles sempre passam para a gente, é que nos libertam dessas ilusões, que faz a gente entender cada vez mais. We have given our promise. We have given our promise to the Gnani Purush. In return for liberating us, we have given him the promise that I will follow your agnas. You see, that is our promise, Então, sorry, Shuddha. Nós demos a nossa... No, I understood. I just got a little emotion, you know me. Okay, Claudia, sorry. Que nós demos a nossa promessa ao Gnani Purush de que em retribuição a essa graça, a essa bênção que a gente recebeu, que a gente vai seguir as 5 agnas, que a gente vai... Foi o que a Claudia entendeu, gente, porque a Claudia ficou um pouco emocionada. You see, Laksha is the attentive awareness, you see. Laksh means attentive awareness. You see, just like a mother, a mother will not let the little baby that has been born, or a little infant, be out of her chit even for a second. Even when in sleep, she is aware of, oh, my baby is sleeping. You see. Então, essa laksha, essa palavra é a consciência atenta, é o mesmo que a consciência da mãe, que fica atenta, mesmo quando ela está dormindo, ela está atenta ao bebê. Meu bebê, eu tenho que cuidar dele. O shit dessa mãe está sempre em alerta para cuidar da criança, do bebê. That is how we have to have the awareness, laksh of our Gnani Purush. You see, we have to, in our worldly interactions, we cannot let the Gnani Purush go away. You see, the Gnani Purush represents the 5 agnas. You see, we cannot let the Gnani Purush out of sight
in our worldly interactions, you see. Então é por isso que a gente não pode deixar, é por isso que a gente tem, como a gente tem a consciência do Gnani Purush, a gente não pode deixar nas nossas interações do dia a dia as 5 agnas. O Gnani Purush as próprias 5 agnas. A gente não pode deixar que a gente esqueça, né, das 5 agnas nas nossas interações diárias. This, over and over again, not only our Gnani Purush Dadashri, but even the previous Gnani Purush, prior to him, Srimad Rajchandra has said, are you familiar with Srimad Rajchandra? No, sorry. Okay. Are you typing that? I'm going ok. Então, assim, até na fala anterior, gente, é que ele falou muita coisa, eu vou anotando aqui. Manter esse laksha, essa consciência atenta, que foi o que ele explicou anteriormente. E agora ele está falando de Srimad Raja, que a gente não pode, manter as nossas orações para o nosso primeiro Gnani. I think I missed something, Shuddha. Yeah, this is it. Yeah, you're doing fine. That is, I'm writing this down. Okay. His name was Srimad Rajchandra, you see, in the chat, 1867 to 1901, you see. He was there in Gujarat, and he was the Gnani of the Kramik path, step-by-step path, but he did give the knowledge of liberation to 4 people that he met, you see. Ah, tá. Então, o Gnani, ele deu esse conhecimento para 4 pessoas que ele conheceu. E Laksha do Gnani Purush vai tentar prender. Sorry, Shuddha, it's a little confused to Claudia. Laksha will stick you on the word interaction. You keep aware. Laksh will keep you aware of that person. Just like a newly married woman. A newly married woman, her husband goes to work, right? And he goes to earn money. But all day long, she has got him in her chit. She's always... Ok, então assim, a Laksha é o que tem a consciência atenta. Então, imagina uma pessoa casada, o marido vai trabalhar, tudo bem, para ganhar dinheiro, mas a esposa fica pensando todo o dia inteiro no marido. É como se o tite dela soubesse que ela é casada e que ela tem um marido. Ok. So this is a very powerful sentence I'm giving it to you, and it's very profound. É uma sentença muito profunda e poderosa que ele está nos dando. So whatever you do without the laksha of the Gnani Purush will bind you in worldly interactions, you see. Ah, tá. Qualquer coisa que você faça sem essa laksha, sem essa consciência atenta do Gnani Purush, vai te prender às interações diárias da vida, do mundo. Binding means it is the opposite of moksha. It will trap you, it will create... Bind vai te prender, que é o oposto de moksha, de liberação. Liberação. Yeah, this is a very powerful sentence, and on the last 20-25 years, Shuddha has played a lot of has always come back to this sentence quite a bit, trying to understand its depth, you see, its real meaning and understanding, you see. Understanding the depth? The secret behind it, you see. Ah, ok. Então, assim, isso que ele está falando é uma frase extremamente poderosa, que até para o Shuddha, depois de 20, 25 anos, ele ainda está tentando entender o real significado disso, de tão profundo, né? O segredo dessa frase. Says both the Gnanis, do they say this is right out from my heart, that whatever you do, laksha of the Gnani, what does the laksha of the Gnani Purush means? You see, that means he has said, my 5 agnas, I am the 5 agnas. I'm not this body,
I am not anything else. I'm giving you these 5 agnas and I'm sitting inside you. Through the agnas, I live inside you. You see? Ok. Então, assim, o que é essa frase secreta que ele tenta entender há 20, 25 anos? É essa questão da laksha, dessa atenção, consciência atenta, né? E então, o que significa? Que o Gnani Purush, ele é as 5 agnas. Ele não é esse corpo. Ele é as 5 agnas dentro de você. You see, and without the awareness of the self, the other way to say this thing, what he's saying is, without the awareness of the self and the attention to the self, without the awareness and the attention to the self, you run the risk of wandering in this world, you see. You run the risk of wandering in this world. Então, sem a consciência do ser e a atenção do ser, nós todos estamos em risco das maravilhas do mundo, as maravilhas que o mundo apresenta para gente. Yeah, you run the risk of getting entangled. You run the risk of getting entangled. Entangled like this. Entrelaçado, amarrado. Ah, tá, obrigada. Yeah, you run going around, so this is, he's warning us, and he's saying that this is what my heart says. Both the Gnanis said that this is right out from my heart, my friends, Então, sem isso, nós ficamos entrelaçados às coisas do mundo. E isso é que os 2 Gnanis falaram através do coração deles, pelos corações deles. In other words, hold this attention in your activities. If this is not there, excuse me, if this is not there, you do something. If you enter into doing anything, you run the risk of getting entangled and wandering more. Então, você precisa... Tem alguém com o microfone? Você precisa ficar atento às suas atividades diárias, porque se essa consciência ativa não estiver lá, você está no risco de ficar cada vez mais entrelaçado com essas maravilhas aí do mundo e cada vez mais você se esquece dessa consciência e se emaranha no que o mundo oferece para a gente, nos prazeres da vida, digamos. Ele não falou exatamente essa palavra, mas eu entendo que é isso que ele quis dizer. This is so precious. I cannot underemphasize this. This is very, very precious statement from not one Gnani Purush, 2 Gnani Purush, okay? 2 in the last 200 years, 2 of them are saying it. Então, isso é tão precioso que foi falado por 2 Gnanis, não apenas um, mas 2 Gnanis Purush nos últimos 200 anos. In other words, all activities that involve doership without the awareness of the self is going to make you wander around, man. And, it has been with so much difficulty that you have received this ama, this knowledge of liberation. Sorry, Shuddha, can you repeat? Yeah, so I think I lose something. Without the awareness of the self, if you enter into any kind of activity of doership, trying to do this or that, you run the risk of wandering in life. Tá. Então, sem essa consciência nas atividades diárias, achando que você faz isso ou faz aquilo, você corre esse risco de ficar preso nas maravilhas da vida.
you know, if you have a very nice apple, you know, you have an apple and you eat the apple, okay? While eating the apple, it's the body complex that eats the apple, and you are the knower of the one who is eating the apple, and you are the knower that she found it sweet, you see. So you know this thing, you found that I have eaten the apple and it is sweet, but you are not doing the activity. You are not Então, eating. imagina se você tem uma maçã muito bonita, muito apetitosa na sua frente. E aí, você pensa que come a maçã, né? Na realidade, o seu corpo é que está comendo aquela maçã. Você é o conhecedor de quem está comendo a maçã. Se o seu corpo acha que aquela maçã é muito apetitosa, é muito doce, você é apenas o conhecedor que vê o seu corpo achando que a maçã é deliciosa. The eater and the activity is of a non-self element, and the knowing is of the self element. You see, so there are two elements involved in this. One is the non-self element, all right, called the Pudgal, the one that eats and swells up, and the one who shrinks, you see, the one. And then there is the second element, the final element, the knower. You are the knower in it, you know. Então, você vê o comedor, que a atividade de comer a maçã é do não ser, mas você tem o conhecimento disso, porque existem dois elementos. O não ser, que é o comedor, que é Pudgal, e o que vê o Pudgal comendo, que é o ser, o que conhece e vê, que é você. You Somos nós. Yeah, the eater can never know and the knower can never eat. You know, remember this. O comedor não pode nunca saber e o que conhece não pode nunca comer. Now, this is a very simple example of eating the apple. But it's really good, this example. That's why I cutted you, sorry, because it's really clarifying. Yeah. This very beautiful example is apple. All of us eat apples, but this is the whole process. This is the whole science of liberation contained in this activity, the kriya of eating an apple, you see. Então, esse exemplo é muito importante, porque ele é muito simples, porque todos nós comemos maçã, né? Mas essa simplicidade, ela contém todo o ciclo, né? Todo o conhecimento da ciência e o conhecimento da liberação. And you know, if you see someone eating the apple, then everything that you're seeing, including all that you can experience in front of you, there is no soul in it, you know. There is the soul inside is absolutely separate. His soul is knowing only what is happening. What you can see is only the non-soul or mechanical soul only, you know, mechanical soul, you know. Então, agora quando você vê alguém comendo uma maçã, você já tem toda essa experiência e você vê que não é a alma comendo, que você consegue ver a alma. Quando você vê alguém comendo, você vê a alma mecânica comendo a maçã, mas que dentro daquela alma mecânica comendo a maçã tem a alma verdadeira. Eu não consegui escrever tudo, mas foi a mensagem geral que eu entendi. Yeah, it is this mechanical souls, you know, all the mechanical, these are all the charged complexes that are discharging, you know. The other calls them spinning tops, you know, they are fighting, robbing, helping, hurting, etc. Everything. There is no soul in them, you see. These are all charged souls only, and do not be betrayed, do not come under the illusion, you see.
Então, não se traia, não entre na ilusão. É apenas uma alma descarregando o karma dela no ato de comer a maçã. Yeah. Resumindo. Do not come under the illusion that they are doing. They are all charge complexes that are discharging only, you see. Charge batteries. Então, não entre na ilusão de que está executando comer a maçã. Tudo faz parte do complexo de descarga daquele ser. Ela está só deixando liberar aquele karma. Yeah, and this is where the laksh of the Gnani Purush comes in, you see. This is where the awareness of the attentive awareness of our Gnani Purush comes in. Oh my Dada, oh Dada Bhagwan, you know, let me be in your agnas so that I do not come under the illusion, you see. Então, isso que é o significado de Laksha do Gnani, que é essa consciência atenta. E é por isso que a gente reza Dada, ô Dada, deixe eu ficar nessa consciência das 5 agnas. Yeah, if it is not my file, I do not want to interfere. I just want to remain as the knower and the seer. It is not my file. Why should I enter into it, you see? Então, isso não é o meu arquivo. Eu não quero interferir. Então, me dê forças para que eu seja o que conhece e vê. Yeah, and if it is my file, I have the energies. I have the laksh of Dada and his Vignan and his Agnas, so that I can remain in equanimity and I will not interfere. You see, again, the same example of Claudia that we gave earlier, you know. Então, se é o meu arquivo, então, peça energia. Essa que é o Laksha de Dada, essa consciência atenta. Então, me dê forças para eu permanecer em equanimidade e não interferir naquela situação. Esse que é o exemplo da maçã, como é o exemplo que ele deu da Cláudia anteriormente. Yeah, that if I will remain, if it's a file, I shall see what is happening, sitting in my special place, not moving, you see, not moving from my place. I shall see what is happening, you see. Então, se é um arquivo da Cláudia, então simplesmente veja, ou de você, né? Veja o que acontece. Eu vou me manter no meu lugar de alma pura e vou apenas olhar para essa situação como que conhece e vê, e não me envolver nessa situação. And with the laksh, with the attentive awareness of the Gnani Purush, it will become easy for me to see the knower and the seer in the other person, even though that person may look like he's fighting with my file, you see. I can see it as it is, you see. Então, com essa laksh de Dada, né, com essa consciência atenta de Dada, fica mais fácil você ser o que conhece e vê, e você consegue olhar e ver essa outra pessoa como pode ter, eu esqueci o que ele falou no final, que você consegue ver também que é apenas um arquivo que o seu arquivo tem que lidar. Yeah, you know, ours is a path, my dear friends, of getting our work done, you see. We do not want to create new work anymore, you see. And this is the exactness with which it will happen, you see. Então, esse é o caminho para, né, ele chamou a gente de amigos queridos,
para a gente poder fazer o nosso trabalho. Nenhum de nós aqui quer criar mais trabalho para as outras vidas, né? You know, see the beauty of the world, praise the world, but never criticize anything that is in front of you. You know, there is within every human effort something beautiful, you see. You know, they are the ones with the effort, you are the knower, you see. Então, perceba a beleza de outro ser humano na sua frente, do esforço daquele outro ser humano que está na sua frente. Nunca critique. Você praise, tipo, aprecia, mas nunca critica o esforço desse outro humano que se apresenta na sua frente. Yeah, if you praise someone, then, you know, there is dual gift. You feel the delight and the other person feels delighted. And so there is a dual gift whenever you praise anything or anyone, you see. And the opposite is when you criticize. Então, quando você tem essa atitude de elogiar, quando você tem essa atitude de elogiar, tem um presente duplo. A pessoa que recebeu o elogio se sente presenteada e você também se sente presenteado por ter feito aquela ação para aquela outra pessoa. Yeah, and if you criticize, the one who criticizes incurs dual loss. He hurts the other person and he has his instant loss inside because he feels unhappy about the criticism, you see? Se você critica, o que acontece é uma perda, né? Tanto a pessoa fica chateada como você por dentro também tem uma perda, porque você criticou. Yeah, so this, you know, let us be grateful for this lakshya that has been established within us by our dear Gnani Purush Dadashri in the Gnan Vidi. You see, it's something that cannot be taken away. It's there. We just need to pay more attention to it. Então, nós somos muito agraciados, né, por essa bênção que nós recebemos do Gnani Purush. Não tem jeito, ela já está lá dentro da gente. A única coisa que precisamos fazer é ter essa atenção, essa laksha que ele explicou na Satsang hoje. Very good. So, you know, before we finish, I would like to have Marcia Cristina recite the prayer to the pure soul. Marcia? Então, antes da gente terminar, Márcia ou Cristina? Marcia Cristina. Marcia Cristina. Márcia, quem é Márcia Cristina? Você pode se dar um mute, Márcia? Ele pediu para você fazer a oração da alma pura. Márcia Cristina. Do you have the prayer to the pure soul, Márcia Cristina? Você tem a oração da alma pura, Márcia? Sim. Yes. Ok. Por favor. Oração para a alma pura. Ó alma pura dentro de mim, tu que resides dentro de todos os seres vivos, assim como resides em mim. Minha verdadeira natureza é como a tua. Meu estado real é Shuddhatma, alma pura. Ó Senhor, alma pura, com a mais profunda devoção e unidade, ofereço minhas saudações a ti. Eu confesso a ti todos os erros que cometi no meu estado de ignorância. Estou sincero e profundamente arrependido por estes erros e peço perdão por todos eles. Querido Senhor, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me e conceda-me energia para nunca mais repetir tais erros. Querida alma pura, meu Senhor, por favor, abençoe-me com tal graça que esse sentimento de separação de ti termine e eu atinja a união contigo, que eu permaneça imerso em ti e em unidade contigo. Jai Satchidana. Yes, Jai Satchidanand. Thank you very much. Okay, Jai Satchidanand, Márcia, obrigada. Okay, Shuddhatma Bhagwan. So this is how let us come to the pause in our satsang until we meet again. Highest namaskars.
Jai Satchidananda. Então ele se despede agradecendo por esse momento e que todos estejamos bem até a nossa próxima satsang. Jai Satchidananda. Thank you, Shuddha, so much. Thank you, Patricia. Thank you, my dear. Yes. Obrigada a todos. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you, Patricia and dear Claudia. Yeah. Thank you, Shuddha. Thank you. All right. Yes. Thank you, Shuddha. Have a nice day for everybody. Tenham bom dia a todos. Né? Thank you. Bom dia. Jai Satchidananda.